question number 7 of the paper number 1 of 2020 O-level English paper. And you know, this is the question of the last one. Here there's another one. In fact, this is the one before last, okay, of the first paper I'm talking about. Yeah, okay, a relatively easy one. What you have to do is read the following text and underline the correct answer. Pretty easy, very straightforward, okay. And let's move on, okay. Right, let's read the questions first, then we know what to be answered. And then with that mindset, if you read the text, then it's easy for you to, you know, find the answers. And I'm pretty sure, you know, we have to read the questions again, right, after reading the text. But you know, let's start from the questions as I've previously advised you. Okay, the question 1, how often, you know what that is. And of course I have taught you these things in my previous lessons. Did the writer and his family visit grandma? Okay, right. The para might have you know, might be something about someone's visit with his family to, you know, his or her grandma's place or something like that, right? That's the very first impression I've got when I read this question. Okay, how often did the writer and his family visit grandma? Once a month, once a year, once a week? Pretty straightforward. Let's read and answer it. Okay, and the next one, what did the grandpa offer them? Okay, a bowl of soup, a glass of milk, a bar of chocolate, right? 3, there was the antique clock, okay, right, high on the wall, in the kitchen, on the cabinet, right? This is something to do with the prepositions. Let's talk about that when you find the answer. Okay, all right. Eventually in line 13 means finally, gradually, soon. I'll teach all these 3 words so that you can, you know, tackle any of these questions in the future. Question number 5, what is the correct order of events which happen at grandma's? So if you have a look at this, grandma apostrophe S, right? When you finish watching this video, check the comment section. In the comment section, I'm gonna provide a link to one of the videos that I have uploaded into my YouTube channel, where you can learn this. Okay, I have taught this little thing, grandmas. The example I took, if you can retrieve your memory, if you can go back to your old memories. I taught you, you know, I told you, you know, my name is Asanka. I am at Asanka's. Asanka apostrophe S means Mama Asanka lage gedara inni me velawe. Mama Asanka lage diha inni kiyala kiyana wage terumak mama ogalonta gennawa. So likewise, if you watch that video, then you can you know, of course, answer this question, right? Grandma's means grandma's place. That's what it means. Okay, playing in the garage, hiding under the grandma's bed, eating a bar of chocolate, right? So this is a sequence, the order in which they have done some sort of activities while they were at their grandpa's, right, or grandma's rather. Okay, eating a bar of chocolate, playing in the garage, hiding under grandma's bed. Eating a bar of chocolate, hiding under grandma's bed, playing in the garage. Okay, let's crack on. Let's go to the text and then read and answer the questions given below. Okay, read the following text and underline the correct answer. Of course, this is like a multiple choice question. What you have to do is to find the correct answer and underline the correct answer. The reason why I have mentioned earlier to you that this question is relatively easy, because for these 5 marks, rather, yeah, for 5 marks, the answers are here itself. You know, this 1 mark for this particular question is within these 3
choices. Like, you know, if you read the question, it should be straightforward, right? I'm going to read it out for you. Okay. I still remember how anxiously means bit worried, right? You're a bit worried about the fact that you have to wait to get to grandma's place, right? So you anxiously, or the person is, you know, we're telling this story, is anxiously waiting for their monthly visit to grandma's. Now, what the writer says here is that they visit their grandma monthly. So crack on. What's the answer for the first question? How often? How often කියන්නේ, you know, කොපමණ කාලයකට සැරයක්, කොපමණ කාලයකට වතාවක්. Did the writer and his family visit grandma? What I'm gonna do, I told you, my objective is not just to underline the answer and pass through. I'm gonna extract the hidden grammar theories here so that you can understand what is going on. So I'm gonna take you back to worksheet so that I can explain this. Right? How often did the writer and his family visit grandma? So this is how it originally came. Okay, I'm gonna write that. Look at here. Right? Writer means කතාව ලියන්න හෝ කියන්න ලියන්න, and his family. Okay, visited grandma. So that's how the sentence is written. Okay, visited his family means the person in question is a boy or someone. Okay, he's a male. So his family means ඔහුගේ පවුල. ඔහුගේ පවුලේ උදවිය. His family. Right? Right. Now, visited means simple past. This is what the tense pattern here. Simple past. Right? Let's try and write this sentence, right? In the second way. How did we write? Look at that. Writer and his family, right? Now visited can be written as did write. Did write, not did visit, sorry. Well, දන්නවා දැන් visited කියන past tense අවස්ථාව did visit කියලා ලියන්න පුළුවන් අපිට. හරි? For an example, මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා visit, do visit. Write that clearly, okay? Visit කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් දෙවන ක්‍රමයට do visit. තේරුමට කිසිදු වෙනසක් නොකර. ඒ වගේ visited කියන එක
මේ did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයක බිහුණු අවස්ථාව. ඒ නිසා මෙතන ed වෙනකොට අපි do කියන මේ උපකාරක ක්‍රියාපදය අතීතයට හරවනවා. ඒක තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. හරි? If you have been a part of you know my lessons and you know all this, right? In case if someone is just watching my paper class, right? So I have a responsibility over them as well to give them a hint at least how this question form was formed. Right. Brighter and his family did visit his oh no, this is wrong. Yeah, this has to be Brighter and his family visited grandma. Grandma means attamma. Okay, did visit. Clear this, otherwise it's not clear enough. Did visit right now. දැන් අපි ඇහුවේ grandmother බලන්න මේ ලේඛකයා සහ ඔහුගේ family අය ගියා. බලන්න ගියා. ඒක දෙවෙනි ක්‍රමයට ලියව තේරුම සමානයි. මේකේ තේරුමයි සමානයි. උගල දන්නවා ඒක. හරි? දැන් අපි මේක ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවන්නේ did ගන්නවා ඉස්සරහට. ඒකට did අකුර capital වෙනවා. උගල දන්නවා ඒක. Did writer and his family visit grandma. ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මේක අහන්නේ ලේඛකයා සහ ඔහුගේ පවුලේ අය අත්තම්මා බලන්න ගියාද? එහෙනම් දැන් අපි මේ ප්‍රශ්නය අපි ප්‍රශ්නවාචී පදයක් කරන how often කොපමණ කාලයකට සැරයක්ද ආච්චි බලන්න ගියේ කියන ඒ ලස්සන ප්‍රශ්නවාචී පදයේ සමග අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. how often did the writer and his family visit grandma? Right. මෙන්න මේව තමයි question එක හැදුනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ තියෙනවා the answer is right at the beginning of the text. I still remember how anxiously I was waiting for a monthly visit, which means අපි ආච්චි බලන්න මේ අපි නෙවෙයි අතරම මේ ලේඛකයා සහ ඔහුගේ පවුලේ උදවිය ආච්චි බලන්න ගියේ once a month because ඒක කියලා තියෙනවා monthly visit. monthly කියන්නේ මාසපතා. once a month මාසපතා. ඒ කියන්නේ මාසයකට සැරයක් කියන එක. The answer has to be once a month. Right. Question number 2. Now let's keep reading, okay? අපි මේක කියවගෙන යමු. Right? I was so excited. මෙතන grammar theory තමයි I am excited කියලා කියන්නේ මම ගොඩක් උද්දාමයට අමන්දානන්දයට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ excited.
කිසියම් ක්‍රියාවකින් මාව අමන්දානන්දයට පුදුමයටපත් වෙනවා කියන එක. හරි? ඒක තව විදිහකට කියන්න පුළුවන් astonished කියලා කියනවා අපි ඒක. ඒකත් ඉගෙන ගන්න මේ සමගම. එහෙම කියනවා I was astonished. I am වෙනකොට මෙතන was දාන්න එක අතීතේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අතීතේ වෙච්ච දෙයක් ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒකට මෙතන ඒගොල්ලෝ දානවා I was excited. Likewise, you can also say that I was astonished. මම පුදුමයටපත් වුණා. Astonished, excited. මේ අතීත අවස්ථාවනේ අපි හිතමු මෙහෙම පොඩි දෙයක්. ඔයගොල්ලෝගේ උදේ morning assembly එකේදී ඔයාට ස්පීච් එකක් ඩිලිවර් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රින්සිපල් හරි ස්කූල් පන්ති බාර ගුරුතුමිය හරි කිව්වොත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් my dear principal, teachers, brothers and sisters, right? I thank you for giving me this opportunity to deliver a speech at the morning assembly. Then you can see, so then you can say, I am excited. Mama, පුදුමයටපත් වෙලා ඉන්නේ. මම ටිකක් excited වෙලා ඉන්නේ. මම අමන්දානන්දයටපත් වෙලා ඉන්නේ. මේ දැන් වෙලා ඉන්නේ. I'm excited to be sitting in the presence of you. නේ මම අමන්දානන්දයටපත් වෙලා ඉන්නේ. මම සතුටටපත් වෙලා ඉන්නේ උපරිමයෙන්ම to be මේ බාන් to be මම කියලා දීලා තියෙනවා මේක to be වෙනවා. තිබෙනවා ඉන්නවා. ඉන්න ඔබ ඉදිරියේ in the presence of කියන්නේ ඔබ ඉදිරියේ කියන එක in front of you කියන එකට සමානයි. ඉතින් මම මේක දෙන්න හරියට ලියා ගන්න නැති අය ඉගෙන ගන්න එක in front of එහෙම නැත්නම් in the presence of දෙකේම තේරුම ඉදිරියේ in front of you in the presence of you ඔබ ඉදිරියේ දෙමාපියන් ඉදිරියේ in front of parents in the presence of parents හරි අපේ පාසලේ සිසුන් ඉදිරියේ in the presence of our school children. Likewise, we can build up. Okay. So excited that කියන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් බව කියන එක. I'm yet to teach that sentence pattern to you. That will come pretty soon. Okay. I couldn't sleep until. I could not means the past tense of cannot rather. I couldn't sleep මට නිදා ගන්න බැරි වුණා until the day I left for grandma's. මම ආච්චිගේ ගෙදරට යන දවස වෙනකම්ම මට නිදා ගන්න බැරි වුණා මොකද I was excited. හරි? As soon as means as means මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා as කියන්නේ less වගේ කියන එක. as soon as කියන එකේ තේරුම තමයි ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙන වාක්‍යයත් එක්ක අපි ඒක කියවන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි as soon as we got to grandma's house අත්තම්මලාගේ ගෙදරට විගසම as soon as right විගසම කියන අර්ථය ආවට පස්සේ ඒ ගෙදර ආවට බෑ මෙහෙම කිව්වොත් as long as ඒ තාක්කල් ඒ තාක්කල් as long as අපි તો මෙහෙම I
right? Respect you. මම ඔබට ගරු කරනවා. Respect කියන්නේ ගරු කරනවා verb එකක්. හරි? මේක this is a verb. As long as you respect me. ඔබ මට ගරු කරන තාක් මමත් ඔබට ගරු කරනවා. මමත් කියන අර්ථය අපි දාමු I also කියලා. I also respect you as long as you respect me. ඒක ලස්සනයි ඒ වාක්‍යය. අපි also කියන එකක් දාමු ඊට පස්සේ. මේ බලන්න. මමත් ගරු කරනවා ඔබට. ඔබ මට ගරු කරන තාක්කල්. As long as කියන තාක්කල්. Right? තව එකක් බලමු අපි. As soon as possible කියන්නේ හැකි කියන එක. As soon as possible කියන්නේ හැකි ඉක්මනින්. As quickly as possible කියන්නේ හැකි ඉක්මනින්. Quickly කියන්නේ soon කියන්නේ ඉක්මනින් කියන අර්ථය. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන patterns අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු ඈ. මේ papers වලින් අහු වෙනකොට අපි මේවා ඉගෙන ගමු. හරි. As soon as we got to grandma's house, we always went to the kitchen. Now, what they do as their first task to go to grandma's kitchen. දැන් පල්ලේ අහලා තියෙනවනේ කිහිල්ල මොනවද කරන්න කියලා. එතකොට අපි බලමු ඔන්න ඉස්සරව මොකද කරන්නේ? grandmaගේ kitchen එකට යනවා. there එහි. හරි. Grandma would give us a burning hot bowl of soup. දැන් burning hot bowl of soup. Bowl of soup කියන්නේ දැන් soup කියන්නේ දියරයක්නේ. soup කියන්නේ දියරයක්. liquid එකක්. ඒක ගණන් කරන්න බෑ. වතුර ගණන් කරන්නත් බෑනේ. අපි මේතනත් මේ පාඩම මෙහෙම ඉගෙනගෙන යනවා. ඒ වගේම gas කියන්නේ වාතය. හරි? එහෙම නැත්නම් මේ gas එහෙම නැත්නම් මේ මොනවාද මේ හුලං කියන එක. හරි? gas wind කියන හුලං වලට gas කියන්නේ වාතය කියන එකනේ. හරි. soup, water, gas, petrol. මේ ඔක්කොම ගණන් කරන්න බැරි දේවල්නේ. uncountable nouns. දැන් අපි පොතක් වගේ දෙයක් කිව්වොත් ඒ වගේම වාහන මිනිස්සු වගේ දේවල්කුත් ගණන් කරන්න පුළුවන්. We call them countable nouns. We call them countable nouns. So these are uncountable nouns. Here I'm going to write some countable nouns. Countable nouns. Books, boys, men, vehicles, anything like that, right? දැන් මේක ඒක වචන වෙනකොට අපිට a book කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ. a book. ඒක boy කියලා ලියන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ඒක වචන න. a man කියලා මෙතන ලියන්න පුළුවන් මිනිහෙක් කියන්නේ. a vehicle කියලා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් soup එකක් කියලා ලියන්න a soup කියලා ලියන්න බෑ. මොකක්ද ඒ කතාව? එහෙම වෙන්න බෑ. ඇයි ඒ? ගණන් කරන්න බෑ. නමුත් මේවා පොත් පිළිමලමයා වාහන මිනිස්සු ගණන් කරන්න පුළුවන්. වතුර එකක් කියලා කිව්වට අපි කට වචනෙට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එහෙම එකක් නැහැ. හරි?
water කියන්නේ gas කියන්නේ petrol කියන්නේ හරි දැන් අපිට මේවා soup වතුර gas petrol වගේ දේවල් අපි ඒකක හැටියට ගන්නකොට ගන්නේ ඒවට මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා bowl of soup කියන්නේ soup භාජනයක් bowl කියලා කියන්නේ අර soup දාන අර කෝප්පෙට හරි bowl of soup හරි වතුර a glass of a bowl of soup මෙතන a glass water කියන්නේ වතුර කෝප්පයක් කෝප් එකකට වතුර දාලා තමයි අන්න glass of water එතකොට කියන්න පුළුවන් අන්න වතුර glass එකක් ඒක ඒකකයක් ඇතුළත gas කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් අපි හිතමු cylinder of gas කියලා cylinder of gas right a can of petrol can එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ දැන් ඒ වගේ a bowl of soup කියන්නේ soup භාජනයක් ඒ කියන්නේ soup එකක් කියලා කියන්නේ අපි එහෙමයි soup කෝප්පයක් කියන එක හරි ඒක තමයි ඒකේ යෙදුම තාම මේකේ දේවල් තියෙනවා මම ඒවා ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් උදාහරණයක් හැටියට කියොත් මේකට තව ඇඩ් කරොත් අපි හිතමු මෙහෙම rice කියලා කියන්නේ හාල් වලට අපිට හාල් එකක් කියලා කිව්වොත් එහෙම a bag of rice හාල් මල්ලා flour මේ පිටි මේ දෙකම එකට ශබ්ද වුණාට ප්‍රොනවුන්ස් කරාට දෙකම මේ මල් වලට flowers මල් මේ flower කියලා කියන්නේ පිටි මල් ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ. නමුත් මල් වලටත් අපි කියන විදිහට තියෙනවා bunch of flowers. කියන්නේ මල් කිරිත්තක් කියලා කියන එක. හරි? bunch of flowers. නේ? මල් කිරිත්තක් කියන එක. මේ flower කියලා කියන්නේ පිටි. wheat flour කියලා කියන්නේ පිරිඟු පිටි. හරි wheat flour ඒ අමතර දැනුමට මම මේ කිව්වේ මේ පිටි මිටියක් a sack of flour කියන්න පුළුවන් a bag of flour කියන්න පුළුවන්. ඒ අර වතුර එකක් දෙන්න කිව්වොත් give me a water කියන්න එපා. That's wrong. Broken English. Give me a glass of water. Can I have a glass of water please? කරුණාකරලා මට වතුර බීජයක් බොන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම තමයි අපි කියන්නේ. හරි. අපි ඒවා ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් මම දානවා ඒ සම්බන්ධ. මම අවුරුදු 10ක විතර papers දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා YouTube එකට. අපි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මේක බලලා අධ්‍යයනය කරන්න. හරි? Grandma's kitchen. The grandma would give us a burning hot. Burning means දැවෙන, ගිනි ගන්නවා වගේ. ඒ කියන්නේ රස්නේ කියන එක. Hot. Burning hot කියලා කියන්නේ ගිනි ගන්නවා වගේ. පිච්චෙනවා වගේ. රස්නේ bowl of soup. A burning මේ දැක්කද? අපිට දාන්න බෑනේ. soup ඉස්සරහින් a bowl of soup කියන එක මේ burning hot කියන adjectives එක දාලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි? And we enjoyed it. Past tense, we enjoyed something, we enjoyed it. Up here, enjoy කරනවා කියලා කියන්නේ සතුට. අපි එක මේ අතර රස වින්දා කියන එක. It very much good. Grandpa also would give us each a bar of chocolate that melted in our mouths soon. Melted කියන්නේ melt කියන
melt කියන්නේ දිය වෙනවා melted කියන්නේ දිය වුණා in our mouth අපේ කටවල් තුල මේ in කියන්නේ කට ඇතුලේ කියන එක ඇතුලේ කියන එක melted chocolate මේ බලන්න above chocolate මේක relative clause එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක grandpa offered us a bar of chocolate grandpa offered කියන්නේ දුන්නා offer කියලා කියන්නේ පූජා කරනකොටත් කියනවා මල් පූජා කරනකොටත් අපි කියවනේ we offered flowers and worshipped කියලා grandpa offered us a bar of chocolate එවන් a bar of chocolate chocolate කියන්න බෑ chocolate ගණන් කරන්න බෑනේ a bar of chocolate chocolate bar එකක් හරි අපි දැන් මොහොතකට කලින් කතා කරා ball of soap a bar of chocolate මේ විදිහට තමයි කියන්නේ uncountable nouns හරි right grandpa offered us a bar of chocolate මොනවද දුන්නේ a bar of chocolate මේ බලන්න මොන chocolate bar එකද that melted in our mouths chocolate bar එකක් දුන්නා මොන chocolate bar එකක්ද අපේ කටවල් තුල දියවි ගිය අපේ කටවල් තුල දියවි ගිය chocolate bars අපිට දුන්නා හරි that වලින් මෙන්න මේක relative pronoun එක මේකෙන් සම්බන්ධ කරලා that වලින් කඩලා දෙනවා bar of chocolate මොන chocolate bars අපේ කටවල් තුල දියවි ගිය ඒක හරියට මේ වගේනේ මේ බලන්න house මොන house ද මම ජීවත් වෙන ගෙදර the house that I live in මම ජීවත් වෙන ගෙදර පොත the book මොන පොතද that you gave me yesterday ඔයා මට දීපු පොත ඒ වගේ තමයි මේකත් මේ bar of chocolate මොන bar of chocolate that melted in our mouths එන්න මේ වගේම වාක්‍යයක් නෙමෙයි උඩ තියෙන්නේ මොකක්ද මේකේ තියෙන වෙනස වචන වල විතරයි that you gave me bar of chocolate that melted okay understood I believe in our mouth soon කියන්නේ ඉක්මනින් quickly right දැන් අපිට පල්ලෙහා තියෙන questions දෙකකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඔන්න බලන්න what did grandpa offer them and ආච්චි දුන්නා ball of hot a burning hot ball of soup grandpa dunna a bar of chocolate that melted in our mouths බලමු what did grandpa offer them grandpa අපි මේ වල tense pattern එක what did grandpa offer them what did grandpa offer them මේ ප්‍රශ්නාර්ථය හැදෙන හැටි බලමු grandpa offered them a bar of chocolate දැන් මම පොඩි ග්‍රැමර් දෙයක් මෙතනත් කියලා දෙන්නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කිව්වා මේ ක්‍රියාපදයට පස්සේ පුද්ගල නාමයක් සහ ඒ වගේම පණ නැති දෙයක් ගැන කියවෙනවා නම් පුද්ගල නාමය ඉස්සලා දැම්මොත් to පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ හැබැයි පුද්ගල නාමයේ
දෙවනුවට ලියනවා නම් 2 දාන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලන්න offer ට පස්සේ them කියන්නේ ඕන්නේ a bar of chocolate. අපි මේ දෙක මාරු කරලා බලමු. මෙන්න බලන්න. Grandpa offered a bar of chocolate them නෙවෙයි to them වෙනවා. මතක ඇති ඔයගොල්ලෝට මම ඒක කියලා දුන්නා. දැන් මෙතන 2 දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද them කියන එක ඉස්සරහ ලියලා තියෙන නිසා. බැරි වෙලා හරි මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හදනකොට එහෙම වුණා නම් මේ විදිහට 2 ලියවිලා තියෙයි. හරි? ඔයගොල්ලෝට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි මම ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කිරීමක් කරේ. ඒ දැනුමත් ඇඩ් කරගන්න. Let's go back to the question paper. Coming back to this. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක මේ විදිහට දෙකම හැදුනා, right? දැන් අපි මේක අමතරව මම ඇඩ් කරේ මේක නෙවෙයි මෙතන තත්ත්වය දැන්, right? එහෙනම් ඔන්න බලන්න දැන් අපිට මේ offered කියන එකත් හදන්න පුළුවන් did offer හැටියට දෙවෙනි ක්‍රමයට. Grandpa offered කියන එක did offer හැටියට ලියන්න පුළුවන්. Grandpa did offer. Similar pattern. එබාන ed නැති වුණා. ඇයි මේක? බියුන අවස්ථාව බවට පත් වුණා. did ට පස්සේ ලියන්නේ බියුන අවස්ථාව. Did offer them a bar of chocolate. දැන් අපි ප්‍රශ්නාර්ථයක් හදමු. Grandpa owned chocolate bar එකක් දුන්නද? Did grandpa offer them a bar of chocolate? Then ප්‍රශ්නාර්ථය question mark. හරි? දැන් ඔන්න බලන්න. දැන් grandpa දුන්නේ chocolate bar එකක් කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ බලන්න did grandpa offer them a bar of chocolate කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මෙතන did කියන එකට මුලින් අපි දානවා මොකද්ද ප්‍රශ්නවාචී පදේ මොනවද? What did grandpa offer them? මේ ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි අතන අහලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න. අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩම. ඔයගොල්ලන්ට මේ වාක්‍ය තේරෙන්න ඕන දැන්. හරි. එහෙනම් what did grandpa offer them? හරිම ලේසි a bar of chocolate. එහෙනම් උත්තරේ එතන තියෙනවා. හරි? right. දෙකයි දැන් අපි යන් උඩට කියවගෙන යන්. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Just off the kitchen was grandma's living room. Just off the kitchen was grandma's living room. High on the wall was an antique clock. There was an antique clock on grandma's high on the wall. Right? ඒක තමයි අතන අහලා තියෙන උත්තරේ. බලන්න. Where was the antique clock? The antique clock was ප්‍රශ්නාර්ථය හදලා words රහට දානවා. මම මේ YouTube මගේ links දානවා මේකේ comment section එකේ. ඒවත් click කරලා බලන්න මේ පාඩම වෙනම මම B ක්‍රියාපදයක් හැටියට උගන්වලා තියෙනවා additional lesson එකක් හැටියට. මම ඒකත් මේකේ link එක මේකේ post කරනවා. ඒකත් බලන්න. High on the wall. හරි මේකට උත්තරේ. A. හරි. correct A. Eventually කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේක ඡේද කියවන්න නැතුවම කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. Eventually කියලා කියන්නේ finally කියන එක. අවසානයේදී කියන එක. Finally කියන එකට සමානයි. Gradually කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන්. අපි මේ වචන ටික ලියාගමු. ඔයගොල්ලන්ට ඒක වැදගත් වෙයි. Eventually. සමානයි finally. අවසානයේදී. At the end කියන එක. Gradually කියන්නේ ඒක
adverb එක ක්‍රමයෙන් ටිකෙන් ටික ක්‍රමයෙන් කියන අර්ථය. ඒක වාක්‍යයක් ලියනවා නම් අපි හිතමු මෙහෙම I improved my English knowledge. මම වැඩි දියුණු කරගත්තා. improve කරගත්තා කියන්නේ දියුණු කරගත්තා. වැඩි දියුණු කරගත්තා මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම. කොහොමද? gradually ක්‍රමයෙන්. එබාන මේ improved කියන වචනේ කරපු ආකාරය තමයි දැක්වෙන්නේ. එහෙනම් ක්‍රියා විශේෂණය. gradually ක්‍රමයෙන්. එකපාරට අදර නිදා ගන්නකොට මුකුත් දැනගන්න නැතිනම් උදේ නැගිටිනකොට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණා නෙවෙයි. දවස් ගාණක් අවුරුදු ගාණක් මාස ගාණක් තිස්සේ මගේ YouTube වීඩියෝ බලලා මගේ පාඩම් වලට සවන් දීලා ඉතින් හැමම උත්සාහයක්ම අරගෙන ක්‍රමයෙන් තමයි මම මගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඥානෙ දිනු කරගත්තේ කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. හරි? right. ඊළඟ බලමු. soon කියන්නේ ඉක්මනින් කියන එක straight forward. හරි? soon කියන්නේ ඉක්මනට. මෙතන මං කිව්වා අර මේ adverb එකක් දකින්නකොට මේ ක්‍රියා විශේෂණ කර ලී ප්‍රත්‍යයෙන් ඉවර වෙනවා කියලා ලී අපි angrily තරහෙන් තමයි කිව්වේ he told me that angrily හරි happily සතුටෙන් අන්න ඒ වගේ ලී සමග ඉවර වෙනවා නම් මං ඒකට ව්‍යතිරේකයක් එහෙම නැත්නම් exemption එකක් දුන්නා මෙන්න මෙහෙම කොහොමද good කියන්නේ හොඳයිනේ නමුත් well කියන්නේ හොඳයි තමයි මේක adverb. එතකොට මෙන්න මෙතන lee නැහැ. එහෙම හොයාගන්න බැරි ඒවත් තියෙනවා irregular ඒවා. හරි? ඒ වගේ තමයි මේ soon කියන එක. quick කියන්නේ ඉක්මනින්. මේක adjective එක. එතකොට මේකේ ක්‍රියා විශේෂණය වෙන්නේ quickly. ඒකටම සමානයි soon. soon කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණය. come soon. He came soon. Right? The match was over soon. Likewise. හරි. soon කියන්නේ නා ඉක්මනින් කියන එක. Eventually in line number 13. අපි line number 13 එකට යමු. 10 11 12 13. Great. අපි කියමු when the time came to leave grandma's house we were always sad. We were sad. sad කියලා කියන්නේ කනගාටුයි. were sad කියන්නේ කනගාටු වුණා. we කියන්නේ බහුවචන නිසා කියන we ක්‍රියාපදයයි අයිති වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක අතීත අවස්ථාව we were sad. අපි කනගාටු වුණා. always කියන්නේ නිතරම අපි නිතරම කනගාටු වුණා කියලා කියන එක. හරි? we would miss grandma's fresh glass of milk in the morning and grandpa's loud laughter. Sometimes we would hide under grandma's great big bed, hoping our parents would leave without us. Right? Eventually, finally, they always found us. කොහොමhari අපි grandmaගේ ඇඳාස්සේ හැංගිලා ඉන්නවා මේගොල්ලෝ අපිව දාලා යයි අපිට මෙහි ඉන්න පුළුවන් කියලා ඉතලා කොහොම වුණත් ඒගොල්ලෝ අවසානයේදී අපි හොයාගත්තා කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. හරි? දැන් එතකොට ඒක finally වෙනවා. What's the correct order of events which happen at grandma's? Playing in the garage, eating a bar of chocolate, eating a bar of chocolate. Right. Eating a bar of chocolate, playing in the garage, hiding under grandma's bed, eating a bar of chocolate, eating a bar of chocolate, playing in the garage. Right. Those are the three incidents. හරි මෙතන තුනක් දීලා තිනවා. ඉතින් මේ තුනම තමයි මේ එහාට මෙහාට කලවම් කර කර දීලා තියෙන්නේ. මික්ස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සලම දැක්කේ ග්‍රෑන්ඩ් අමාගේ බෝල් ඔෆ් සුප් එක ගැන
බොන එක ඒක මේකේ නැහැ. ඊට පස්සේ grandpa ගේ chocolate එක දුන්නා. එහෙනම් පළවෙනි එක out නේ. ඒකේ තියෙන playing in the garage. අපි තාම garage එක play කරන එකක් දැක්කෙත් නැහැ. නමුත් grandpa ගේ chocolate එක කන එක දැක්කා. එහෙනම් ඒක දෙකම තියෙනවා. හරි දැන් එහෙනම් A out. එහෙනම් අපිට B සහ C දෙකෙන් තමයි උත්තරේ හොයාගන්න වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ කියලා. අපි බලමු read කරලා දැන්. Just off the kitchen was grandma's living room. High on the wall was an antique clock. At the far end of the room were grandma's short octagonal cabinet with round tops. Grandma also had a place for us to play. It was the old garage. There were some cars, not just regular cars, but wonderful old cars. When the engines of those cars started, they sounded like lions roaring. Lion can sing here, sing hand again, lions roaring can sing here, another roaring. Right? When the time came to leave grandma's house, we always hid under the bed. Right? Then අපි garage එකේ play කරපු එක තමයි දෙවෙනි එක කරන්නේ. Playing in the garage and hiding under the bed. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝට පැහැදිලි මේකේ උත්තරේ B B කියන එක තමයි underline කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් once a month. What did grandpa offer? A bar of chocolate. Well done. Finally, eventually, B, and that's it. Five questions, 5 answers. And where was the antique clock? High on the wall. Right? නැත්නම් පාරක් බලමු මේ clock එක කොහෙද තිබුණේ කියලා. Just off the kitchen was grandma's living room. High on the wall was an antique clock. At the far end of the room was grandma's short cabinet with tops. Right, that's right. Tibune on the cabinet නෙවෙයි තිබුණේ high on the wall එක මෙතන පැහැදිලි. Right. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර එච්චරයි. Right, next up is question number 8, where you are required to write a paragraph on one of the following topics. Use about 50 to 60 words, and it's a straightforward one. And of course, you are given with a couple of topics on which you need to write this paragraph. The first one is a helpful person in my life, and the second one is a place I like to visit. Right, let me write a few sentences on both of these topics so that you may choose which one you want to use and write at the examination. Okay, let me go to a separate sheet where I'm going to write the question number. Okay. Right. Let's the question number 8, of course. I'm gonna write here as test 8, and of course the topic on which I'm going to write few sentences is A, in fact, not number 1. A helpful person in my life. Okay.
helpful person in my life. So this is the topic. That's how you have to start. Write the topic, write the top of the sheet. Now let's write few sentences on this. First of all, you need to make sure that you write something like this. You're here about to write about one person, a helpful person. There may be many, helpful persons in your life. Let's write that as a sentence like that. Yeah, there are, or rather, let's say I have many helpful persons in this world. Or you can either write there are many helpful persons in the world for me. Either one is right. Okay, and then let's move on to the second sheet and say out of them, comma, I prefer means you like more, right? That's basically, I prefer my English teacher. Full stop. So what you have said here is that you have a lot of helpful people, but out of them you want to talk about your English teacher, right? So let's use simple English. Don't worry about using advanced English sentences. Just make sure that you write it correctly. That's all what you need to do here. Okay, right. Now let's say the reason means, now we're going to evaluate the reason why you have chosen my English teacher. The reason behind this is he has helped us to improve he has helped me. Yeah? So let's say me, help me to improve my English language skills that I was struggling with.
Okay. We write another one more sentence to complete the task. You might say, it has helped me a lot too, right? It has helped me a lot to pass the G.C.E O-level English paper. Full stop. That'll be enough. Let's count how many words we have used here on the very first. So 1, 2, 3, 4, 5. Let's say 5 here. Here 4. Here 2. Altogether 11. And on the other page, 4, 3. Here 4. 6, 6, 4, 10, 16, 20, 23, 27 here. And on the very first one, so let's cross the first one out. Count this 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here 9, 9 plus 27, 36, 36 plus on third sheet 11, altogether 44, right? The requirement is to write 50 to 60, so we are short, 11, 38, yeah, 38, 47. Let's write one more sentence, okay, to make it at least 50. Otherwise we're gonna lose some marks. How we do? What is asked is what is answered, right? This will also help for me too. This will also help for me to do my higher studies better. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yeah, so altogether 47, 57 now. Done. That's it. Pretty simple task, Right. Next up, the B part of the same question. A place I like to visit. A place I like to visit. Right. You may choose any place that you like to talk about, but for me, I will choose the zoo. The zoo, okay? You can choose any, okay? Depending on your preference, it doesn't matter what it is, as long as you write the relevant number of words with meaningful sentences. That is what is required. The zoo. I'm going to write about the zoo, okay?
As usual, we can say there are many places. There are many places that I have been, right? Out of them, I prefer to visit the zoo. Oh, I like to, let's use that like word, yeah, because that is what is given. Out of them, I like to visit the zoo in Colombo again, right? And then you can write about something, you know, write something about the zoo. Let's say there are number of animals we can see at the zoo, such as the elephant, the bear, the lion, the tiger, likewise, and monkeys. I am a I am an animal lover. And I love feeding them. Something like that. If I get a chance to visit the zoo, I will do that as the very first thing right. That'll be enough. So you may keep writing any number of sentences you want, but you know there's a time constraint. You need to deal with that as well. 1, 2, 3, 4, 5. Here 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here again 6.
Here again 5, 12, 17, 22 here. 1, 2, 3, 4, 5 here. 6, 5, 6, 5. 15, 21, 27 here. And here you have 1, 2, 3, 4, 5, 5. Here again 5, 3, 8. 13, 18. Here you have 18. Here you have 27, 30, 45, 45 plus 22, 77. Yeah, that's basically it. If you can tackle the question and answer any of these two topics in such a way that I have provided an answer here, exceeding the minimum number of words required, you can get the full marks, right? Subject to the fact that you write them in correct English, grammatical English with minimum mistakes, right? That's basically it.